అన్న సేవ్ చేసుకుంటానన్న. ఓకే. ఎవరు జాయిన్ అవ్వట్లేదు. ఏమో నా మెసేజ్ ఏమైనా నిన్న అనుకున్నారేమో, అది అనుకున్నారంటారా? నిన్న నైట్ పంపించారు కదా, మేబీ. ఒకసారి రింగ్ చేస్తా అందరికి. రిజ్యూమ్ కావాలి సార్. నా రిజ్యూమ్ అది రిజ్యూమ్ కావాలి సార్ ఇంటర్వ్యూలో. లేదా ప్రింట్ అది మర్చిపోయాను. అది రాసినావా నీ డీటెయిల్స్? రాసాను, డీటెయిల్స్ రాసాను. డీటెయిల్స్ ఉంది చాలు. లేకుంటే అక్కడ పోయి తీసుకురాకుండా లాస్ట్ పోతే ఉంటుంది. దిగినాక లాస్ట్ డెడ్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం టెన్ చేసాం కదా, రైల్వే గేట్ దాటి స్ట్రైట్ డెడ్ ఎండ్ ఉంటుంది. తెలిసింటారు ఇప్పుడు ఓపెన్ ఉంటుందా? రెజ్యూమ్ ఒకటి రెజ్యూమ్ తీసుకురండి అంటే చాలు. ఏమైనా అవసరం పడితే ఇబ్బంది ఉండదు, తెచ్చుకుంటే ఇబ్బంది లేదుగా. నైట్ వచ్చేట హార్డ్గా అప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తా, కరెక్ట్గా 8 కట్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. Please observe the requirement carefully. How to design the drop down. This is the drop down list box. As part of this, I can associate 3 values: courses, institutes, locations. I should display these 3 values as part of my drop down. After that, I have to display 3 blocks. Anyway, how to display block already you know. First block contains list of courses in the form of check boxes. The courses ABAP, Java, MDG. Block 2, as part of block 2, maintain institutes, Durga Soft, Satya Technologies, Successor ID. As part of block 3, we should display the locations: Amirpet, SR Nagar, JP Nagar. Likewise, we have to display 3 blocks should be invisible by default. Whenever we are executing the program, we should get only the display. We should get only the drop down. After that, according to the interaction, if you interacted on course, you should get this block. If you interact a location, you should get this block 3. If you interact with the institutes, you should get block 2. You have to control the screen visibility. Okay, these are the selection screen elements. What are the selection screen elements? These are the screen elements. All things are list box, block,
these check boxes and these radio buttons and these text elements, all the blocks are called screen elements. Today, what is the topic today is how to control the visibility of the screen elements. Very interesting topic. How to control the visibility of screen elements. చూడండి తెలుగు వాళ్ళు చూడండి అసలు మనం డ్రాప్ డౌన్ డిస్ప్లే చేస్తే మనకి వాల్యూస్ రావాలి. డ్రాప్ డౌన్ కి అసోసియేట్ చేయాలి మనం వాల్యూస్. కోర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్లాక్ 1 డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్లాక్ 2 డిస్ప్లే అవ్వాలి. లొకేషన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్లాక్ 3 అవ్వాలి. అవడానికి అంటే స్క్రీన్ ఎలిమెంట్స్ కనపడకుండా కనపడేటట్టు చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళ టాపిక్. ఓకే, can also join here, no? హలో Hello? పూర్ణిమ, టెల్ మీ. Yeah, we can also join here, no? Yeah, this is your class. Okay. First of all, we have to what are the 3 steps? First of all, we have to design the drop down list box. We have to prepare the values. What are the values I have to prepare? Courses, institutes, locations, and I have to prepare 3 blocks. This is the 3 steps we have to follow. After that, we should control the visibility of the screen. First of all, I should complete these 3 things. Very easy things, already you know as part of. Please observe carefully. Program, I control the appearance of the screen elements. Very important. Executable program. From save as part of local object. For ABC, I am taking. Is my screen clearly? Yes, sir. If I take like this, what happens? Already you know. Yesterday class is this. Take like this, I should get the selection screen and I should get only one input field. But what is the requirement? I have to display like drop down and I have to associate some values before going to show the selection screen. What is as list box? We check the syntax. As list box need one extra addition, that is visible length. We have unique at any point of time. If you want to convert input field into list box, you should mention visible length. Visible length. Now you should observe. Activate it. Now I am getting drop down kind of thing. Actually, I have to associate some value to this list box. How to associate the values? How to associate the values? That is the point. For associating value, anyway, we are provided with one function module. What is the function module? VRM underscore set underscore values.
function module we have provided with ARM underscore set underscore value. This is the function module you have to remember carefully. Before going to call any function module, you have to observe the signature. Then only you are using the function module properly. Otherwise, you may get error. You have to pass all mandatory parameters. What are the importing parameters? Is there any importing? Yeah, this is having two importing parameters, ID and values. మనం ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఐడి పాస్ చేయాలి, వాల్యూ పాస్ చేయాలి. ఐడి ఏ టైపు, క్యారెక్టర్ టైపా లేకపోతే ఇంటీజర్ టైప్ అనేది లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ టైప్ అసోసియేటెడ్ టైప్ ఇచ్చారు విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ ఐడి. అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ ఐడి ఏంటి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక టైప్ గ్రూప్ లోకి వెళ్తారు. ఇక్కడ అన్ని టైప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ ఐడి ఇస్ రిఫర్ టు విచ్ టైప్, విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ ఈజ్ టైప్, విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ వాల్యూ ఐఫన్ టెక్స్ట్. అగైన్ ఇది ఒక వర్క్ ఏరియా లాగా ఉంది కదా, మనం వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ ఈఎన్ఓ, వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ ఎంపీ నెంబర్ లాగా దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి, అక్కడికి వెళ్తుంది విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ వాల్యూ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్, ఆ స్ట్రక్చర్ లో టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి రిఫర్ చేయబడాలి. డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం విఆర్ఎం అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. If you give double click on this VRM underscore value, we should move to this value. VRM underscore value contains how many fields? Two fields, key and text field. Our VRM underscore ID is referred to which field? Text field. Text field of what type? Character type of 80 length. Okay. VRM underscore ID is referred to VRM underscore value, that to text field. Text field obviously contains 80 letters. We have to prepare the parameter for VRM underscore ID and pass the function module. At the time of calling, we have to pass this VRM underscore ID value. Actually, what is this parameter holding? By looking at the short description, you can observe name of the value set. ID is accepting name of the value set, which is up to 80 characters, because VRM underscore ID is refers with 80 characters. All the names should be defaultly saved in the character format only. This is the name of the value set. What is the name of the value set as per our context? P underscore ABC is the name of the value text. As per our context, P underscore ABC is the name of the context. We have to pass the name for the first parameter. What is the second parameter? Second parameter is the values. Values, is there any value? Nothing. No direct input is available. I have to click on VRM underscore values. VRM underscore values is type VRM underscore value occurs 0. Whenever you find occurs keyword, you should fix that this is the table. Actually, how we declare the table? Type table of keyword with the help of type table of keyword. Type table of keyword is a very advanced and new syntax. This is very old syntax. Actually, this syntax is obsolete, but previous developments are done with the help of occurs only. From today onwards, wherever you find occurs keyword, you should remember that this is the internal table. Internal table of which structure? Again, it is the structure VRM underscore value. VRM underscore value contains key and text values. We have to prepare the internal table and we have to pass it to the function module. We have to prepare the internal table of VRM underscore values type and we have to pass it. This is the VRM underscore set values. I am using this function module. Before going to use any function module, you have to observe the signature of the function module. As per the signature, ID value is expecting text element. What is the element? Name of the value set. What is the name of the value set here? P underscore ABC is the name of the value set. For ID, I am passing P underscore ABC. For second parameter, I have to pass two values. What are the two values? Which is referring to the VRM underscore value. Again, that structure contains two fields. How I declare begin of, end of, begin of VRM underscore value and end of. These all the structures are provided by the SAP itself. We have to identify key and text. What is the key contains? Text contains what are the values you prefer. Courses, institutes, locations, those all the values are called text. Key means we have to assign one key for internal identification. For key, we have to assign this value. Am I clear, all of you? In order to call this function module, you have to prepare one internal table and one list box. You have to pass these two to the internal table. Is there any exporting parameter? No exporting parameter. Is there any changing? No changing parameter. Any tables? No tables. Exceptions. If you want to handle exception, you can handle. Okay. For this, I have to prepare T underscore values and T underscore work area I am taking.
data t underscore values type table of. You have to pass the internal table for the function module. That's the reason why you are preparing like this data. ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కి రెండు ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఒకటి పాస్ చేయాలి, ఇంకోటి ఐడి పాస్ చేయాలి, లిస్ట్ బాక్స్ నేమ్. లిస్ట్ బాక్స్ ఎనీవే అవైలబుల్ లో ఉంది మనకి, ఇక్కడ తయారు చేసాం లిస్ట్ బాక్స్. ఇంటర్నల్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. టైప్ టేబుల్ ఆఫ్ విచ్ టైప్? vrm అండర్స్కోర్ వాల్యూ టైప్. టైప్ టేబుల్ ఆఫ్ vrm అండర్స్కోర్ వాల్యూ. ఇంటర్నల్ టేబుల్ we need work area. Area type vrm underscore value. All of you internal table. When should I get the values into the list box? Before going to show the selection screen. Before going to the selection screen, if you want to default anything, you should mention as part of initialization event. Then only the value should be defaulted to the selection screen. If you want anything defaulted to the selection screen, you should handle the event initialization. మీకు వాల్యూస్ ముందే రావాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో అప్పుడు వాల్యూస్ రావాలి. డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూస్ డ్రాప్ డౌన్ లో రావాలంటే ఎప్పుడు చేసి ఉండాలి? సెలక్షన్ స్క్రీన్ చూపించిన వాల్యూస్ ఉండాలి అక్కడ. అప్పుడు అందుకు ఏం చేయాలి? మనం ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్ here work I am clearing the work area hyphen what are the fields? Key and text. I am taking key is the character field. That's the reason why I am taking K1 area hyphen. What is the second field? Control space. You should get all the fields. Text. Courses. After that I have to work area to internal table. I tab. I am taking t underscore values. Any name you can take. T underscore values. Likewise I want to fill how many values I want to get. I want 3 values: courses, institutes and location. I am taking instead of courses with these 3 values. Anyway, don't write like this. Copy this, write one perform here, drop down. Double click and as part of the drop down, as much as possible should modularize your code. Modularization means maintain your code as part of subroutines. Okay, my subroutine is ready. Necessary code as part of this subroutine I am copying. After preparation of drop down, I have to display the drop down. As part of display drop down, how to associate the values to the list box? We have to call the function module vrm underscore set underscore values. For that function module only I am preparing these all the things. Anything before going to call any function module, you have to observe the signature. According to the signature, you have to prepare the variables. That is the thing you have to remember very carefully. I am calling function module. What is the function module? vrm underscore set underscore values. మీరు ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏమేమి పాస్ చేయాలి? ఐడి పాస్ చేయాలి. ఐడి ఏంటి? లిస్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. లిస్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఏంటి? p అండర్స్కోర్ abc ఏం పాస్. వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? టేబుల్ t అండర్స్కోర్ వాల్యూస్. ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటే చేయండి.
ఎక్సెప్షన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. The exception a sub r c equal to 1. What is the exception? Illegal drop down name. Pass wrong name, we should get c equal to, what is the other value? 2. One exception. Of type I should be ended with end. Okay, check up to this. This is the yesterday's requirement only. Okay, execute. I am getting values, courses, institutes. From where I am getting? Through that internal table, through the, with the help of that function module, I am getting all these 3 values. Okay, up to this clear? Okay, in case if I pass any wrong value, it should display the message, exception message. Okay, instead of p underscore abc, you pass other name, you should get the message. After that, what I have to do? That I have to prepare the blocks, some blocks. How to prepare the blocks? Action screen, block, dk1, title t1. Action screen, end of block, dk1. Then you have to prepare 3 blocks like this. 3 blocks like this. Variable t2, block variable bk2. Get 3. As part of initialization only, you can default it this values. What is the t1 value associated with? T1 is list of courses. Values t2 is equal to institutes. Into 3 is equal to locations. As part of first block, I should mention checkboxes. I need checkboxes. How to prepare checkbox? With the help of parameters. Checkbox. Okay. How many checkboxes I need?
Part of second block, need radio buttons. How to display? Parameters p underscore r1 radio button group grp1 underscore r2 radio button group grp2 r3 radio button group grp1. Part of third block, I should display texts. How to display the text? How to display the text? Selection screen, comment. How to display the text? ఇంతేనా? Comment spelling come. For new line, LB1, LB2, LB3. These are the labels. Okay. For labels, where I have to fix the part of initialization event, I have to mention the value for the labels. LB1 is equal to, what is LB1? What is LB2? Or Nagar? LB3? AP Nagar? Oh, so I should associate the values. Strategy. Where we associate the values for radio checkboxes? Go to text elements, selection text. For checkboxes, I am providing host name, tab, data, radio buttons I am providing radio buttons, institute names. Okay. Tech, hashtag, PD. Okay. Save and activate. First part of requirement is completed. Activate. No syntax errors. Okay, I am displaying 3 blocks. 1, 2, 3 blocks. Courses, locations,
should check any. Okay, but this is not our requirement. If I execute the program, by default these three blocks should be invisible. Only we should display these courses on. Okay, how to control the visibility of the screen elements? How many screen elements are there as part of this? How many screen elements are there? This list box is one screen element, this block is one element, this all three check boxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 screen elements are there. How to control the screen elements? To controlling the screen elements, SAP provided one structure. With the help of one structure, we can control the screen element. Please observe carefully. With the help of one structure, we can control the screen elements. What is the structure? Is screen structure. What is the structure? Screen structure. Structure name starts with letter S. Letter S means provided by SAP. This is the standard structure provided by SAP. Okay. With the help of this screen structure, we can control the visibility. Okay. How to control the visibility with the help of this structure means, for each and every program we created, internally SAP creates one internal table. For every program, internally SAP creates one internal table. For each and every program, we are available with one internally created internal table. The table name is also screen. For every program, internally this table is created. Table name is also screen. Internal table create internal table with without header. Okay, this is with header creating. Tables are two types. Internal tables are two types: without header and with header. With header means no need of declaring external explicit work area. Directly the same internal table act as a work area and a header. With header means we have to declare explicitly, like how declaring daily. We have to declare internal table type table of and again work area type of structure. This is the already in backend for every ABAP program. Internally created internal table is available, which is of structure, follows the structure screen structure. How many entries are there in this screen element, screen internal table? Internal table means we should maintain the data. How many entries? SAP should maintain the data. Entries are depends upon how many screen elements are there. That many number of entries are there. The screen elements are 15. 15 entries are there for each. 15 entries are there in the screen internal table. Okay. Am I clear, all of you? I am going to the structure, screen structure. I am going to the screen structure. Where we have to observe all the structures. Going to SC11 data dictionary. Where we have structures, data type. Click on screen. This is the structure. Depending on this structure, one internal table is generated by the SAP internally. For each and every program, it is available. How many fields are there as part of this screen structure? How many fields are there? There are 17 fields are there. Name, group 1, group 2, group 3, group 4, required, input, output, intensified, invisible, length, active, display. There are different fields are there. Okay. How many fields are there? 17 fields are there. Likewise, one internal table is created with the header. What is the first name? Name, group 1, group 2, group 3. Likewise, invisible field is there. So many fields are there. One internal table is created. It's 17 fields. How many entries are there? It depends on the selection screen elements. Our selection screen contains 10 elements. It is also contains 10 entries. What is the first elements? P underscore ABC I am taking. For P underscore ABC, able to see P underscore ABC here. Why we are able to see is, here the property is controlled. Invisible field is there as part of this is the screen structure. What is the header also? Header also screen, because both header and table are same. This is the header of the table. By default, invisible field is 0. If the field invisible of the field is 0, then that field should be visible to us. Other than 0, that field should not be visible. If you maintain it as 1, P underscore ABC also not visible. What is the second entry? Block name, I think BK1, BK2. For all the things, invisible field is by default 0. That's the reason why we are displaying. We are showing the as part of screen. If in case if it is changed to 1, we are unable to show. We have to change these values. Then it is controlling easily. Observe carefully here.
we have to loop the screen elements. If you want to invisible, where you have to handle the logic? By default, as part of initialization, you have to handle. Before going to show the selection screen only, you have to control the visibility, where you have to handle as part of initialization. You can write anywhere. I'm writing here. Perform visible. Am I clear, all of you? How to make invisible? Perform invisible blocks. I am taking full blocks. Double click on this. Remove unnecessary code. కాకుంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? We have to loop the internal table. Loop at screen. We write loop statement generally. Loop at itab into work area. Here table is with the header. Header table. Header name and table name are the same. Header and body is the same. What loop statement will does? Whatever the records are there from the body will move to the header. One by one record. End loop. Loop and end loop I am writing. Loop and end loop. I have to, what loop statement will do? Each and every record will jump from one by one. P underscore ABC will jump to header. And if you want to perform any modification, after modify, you have to write the modify statement. Then automatically P underscore ABC value is changed to 1. If you change it to 1, by default P underscore ABC doesn't visible. Even though if you execute selection screen also, it won't visible. I want to P underscore ABC anyway. I want to see the P underscore ABC. I want to disable these all the fields. For all the fields, what I have to do? I have to check one by one. How you check? Logic. Hyphen name. What is the name you want to control? First block I want to control. What is the block name? BK1. BK1 అయినా లేకపోతే స్క్రీన్ హైఫన్ నేమ్ ఏమైనా ఏ బ్లాక్ అయినా సరే అది కనపడకూడదు. నేమ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ 2 అయినా సరే బ్లాక్ 2 కూడా కనపడకూడదు మనకి. బ్లాక్ 3 కూడా కనపడకూడదు. బ్లాక్ 3 వీటన్నిటికీ మనం మాడిఫై రాసుకున్నాం స్టేట్మెంట్. ఏమేమి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ మెన్షన్ చేయాలి మనం. స్క్రీన్ హైఫన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ స్క్రీన్లో ఏమున్నాయి? P underscore C1 నా మనం తీసుకున్నది చెక్ బాక్స్ కి P underscore C1 నేనా? P underscore C1 C2 C3. ఓకే, R1 R2 R3 అయినా ఆర్ ఇంకేమున్నాయి మనకి? LB1 LB2 LB3 అన్ని కాంపోనెంట్స్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఏవేవి విజిబుల్ కాకూడదు అన్ని కాంపోనెంట్స్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నా. LB1 LB2 LB3 అంటే అయినప్పుడు ఏం జరగాలి? ఇఫ్ షుడ్ బి ఎండెడ్ విత్ ఎండ్ ఇఫ్. అయినప్పుడు ఏం జరగాలి మనకి? స్క్రీన్ విజిబుల్ కాకూడదు. కాకూడదు అంటే
screen hyphen invisible equal to ఏం తీసుకోవాలి మనం is equal to 1. 0 అంటే విజిబుల్ అవుతుంది. 1 అంటే ఎందుకు సింగిల్ కోర్స్ లో తీసుకున్నా, స్క్రీన్ స్ట్రక్చర్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్విజిబుల్ అనే ఫీల్డ్ ఏముంటది, క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ అయి ఉంటది. ఇన్విజిబుల్ ఫీల్డ్ అంటే క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్. క్యారెక్టర్స్ అన్ని నా స్ట్రింగ్ లో చేయాలి. ఇన్విజిబుల్ చేసా. ఇది ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, బీకే1 కానీ బీకే2 బీకే3 ఇవన్నీ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా స్క్రీన్ స్ట్రక్చర్ లో, దానికి 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అవుతుంది. హెడర్ లో చేంజ్ అవుతుంది. హెడర్ లో చేంజ్ అయిన తర్వాత ఆ చేంజెస్ బాడీకి మూవ్ చేయాలంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మాడిఫై స్టేట్మెంట్స్, మాడిఫై స్క్రీన్. ఓకేనా. నార్మల్గా అయితే మాడిఫై ఎలా చేస్తారు, మాడిఫై ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఏరియా. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ టేబుల్ నేమ్ వర్క్ ఏరియా నేమ్ బోత్ సేమ్. ఎందుకు, ఇంటర్నల్ టేబుల్ విత్ హెడర్ కాబట్టి. మాడిఫై స్క్రీన్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, చెక్ ద సింటాక్స్, నో ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ లేవు. ఏవో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఏం డిస్ప్లే అవుతున్నాయి, బ్లాక్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి, అవి కూడా అవ్వకూడదు. ఇన్స్టిట్యూట్స్ కోర్సెస్ డిస్ప్లే అవుతుంది, లాస్ట్ లొకేషన్స్ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. సంథింగ్ ఏదో రాంగ్ చేసాం. ఏం చేసాం, బీకే1 బీకే2 బీకే3 చేసాము. బీ3 మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, బీకే1 బీకే2 బీకే3. label 1 label 2 label 3 screen hyphen invisible equal to 1 modify screen. ఇలా చేస్తే రాకూడదు. ఇంకా మైనా ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఇంకేమైనా మిస్ చేసాం మనం స్క్రీన్ ఎలిమెంట్స్. అన్న బ్లాక్స్ దగ్గర మాడిఫై స్క్రీన్ మాడిఫై అని చేయాలి కదన్నా. బ్లాక్స్ దగ్గర మాడిఫై స్క్రీన్ మాడిఫై అని చేయాలి కదా. మాడిఫై అన్నిటికీ చేసాం కదా, స్క్రీన్ ఐఫన్ ఇన్విజిబుల్ చేసాము, అన్ని మాడిఫై అయిపోతుంది. బ్లాక్ అయినా సరే స్క్రీన్ ఎలిమెంట్స్ ని గ్రూప్ గా తీసుకొని ఐడి తీసుకొని మాడిఫైడ్ అది చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేద్దాం, తర్వాత స్క్రీన్ ఐఫన్ గ్రూప్ చేద్దాం. బ్లాక్స్ 1 by 1 చేద్దామా, ఆర్డర్లో లేవని ఏమన్నా అవ్వలేదా, ఒక్క నిమిషం. 2 లైన్లు ఆర్డర్లో లేకపోయినా ఒక్కసారి చూద్దాం. ఆర్డర్లో వేసాం కదా, బ్లాక్ 1 C1 C2 C3, బ్లాక్ 2 R1 R2 R3, బ్లాక్ 3 LB1 LB2 LB3. చూడండి, చిన్న వస్తున్నాయి కోర్సెస్. టైటిల్ కూడా వస్తుందేమో చూద్దాం. T1 T2 T3
If1 name equal to if1 ఇప్పుడు టైటిల్ కూడా రాస్తే కంట్రోల్ అయింది. టైటిల్ కూడా స్క్రీన్ ఎలిమెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేసింది అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? నేను అన్ని తీసుకున్నా, స్క్రీన్ ఎలిమెంట్స్, టైటిల్, బ్లాక్, రేడియో బటన్స్, సెలక్షన్ స్క్రీన్ మొత్తం తీసుకున్నా. అన్ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవ్వలేదు మనకి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కోర్సెస్ తీసుకొని ఎంటర్ చేస్తే నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. అన్ని డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నాకు అన్ని డిస్ప్లే అవ్వకూడదు. కోర్సెస్ క్లిక్ చేస్తే కోర్సెస్ మాత్రమే అవ్వాలి. ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవ్వాలి. లొకేషన్ చేస్తే లొకేషన్స్ అవ్వాలి. ఇలా అవ్వడానికి మనకు ఒక ఈవెంట్ ఉంది. మనం క్లిక్ చేస్తేనే ఏం జరుగుతుంది? ఏదైనా సరే ఎంటర్ కొడితే, సెలక్షన్ స్క్రీన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ కొడితే ఈవెంట్ ఏ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది మనకి? అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం హ్యాండిల్ చేద్దాం. అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేద్దాం. సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ అవుతుంది. సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఈవెంట్ లో మనం ఏం చేద్దాం? మనకి హ్యాండిల్ చేస్తానే మనకు ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ సెట్ చేసుకుందాం. ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఒక్కో బ్లాక్ విజిబుల్ కావాలి కదా. డేటా gv_flag తీసుకున్నాను. నేను ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సెలక్షన్ స్క్రీన్ లో ఏం చేస్తున్నా నేను? ఇఫ్ నా డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఏమవుతుంది? p_abc లెక్ వెళ్ళిపోతుంది వాల్యూ. p_abc ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? k1. కీ అందులోకి వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది. k1 అయితే ఏం జరగాలి? సెట్ gv_flag ని 1 సెట్ చేద్దాం. ఎందుకనేది ఒక 2 నిమిషాలు అయితే అర్థమవుతుంది. p_abc ఈక్వల్ టు k2. ఎప్పుడైతే ఇన్స్టిట్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే k2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? gv_flag 2 చేద్దాం. 2 అంటే అది ఇన్విజిబుల్ చేసుకోవడానికి. if abc is equal to k3 _flag is equal to ఏమవుతుంది? 3 చేద్దాం. ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే కంట్రోల్ చేయడానికి. ఫస్ట్ k1 సెలెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఫ్లాగ్ 1 ఉండే వాల్యూ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ రిఫ్రెషింగ్ లాజిక్ హ్యాండిల్ చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా సరే అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ అని ఉంది. ఏముంది? స్క్రీన్ రిఫ్రెషింగ్ లాజిక్, అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్. ఈ ఈవెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్క్రీన్ రిఫ్రెషింగ్ అంటే స్క్రీన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేస్తే అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ లోనే మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ వాల్యూ హ్యాండిల్ చేయాలి. మీరు ఎండ్ చేయాలి కదా. ఇఫ్ని ఎండ్ ఫర్ ఫ్లాగ్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసిన k1 అంటే 1 ఫ్లాగ్ వాల్యూ వస్తుంది. మనం ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ డీబగ్ ఇది ఎన్నిసార్లు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ ఒక ఈవెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. మనం స్క్రీన్ రిఫ్రెషింగ్ లాజిక్ దీంట్లోనే రాస్తాం. ఈవెంట్ ఎన్నిసార్లు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే 2 టైమ్స్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు షో ద సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఆఫ్టర్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి తర్వాత సెలక్షన్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి తర్వాత సెలక్షన్ స్క్రీన్ చూపిస్తుంది.
తర్వాత సెలక్షన్ స్క్రీన్ చూపించిన తర్వాత ఏమైనా వాల్యూస్ మ్యానిపులేట్ చేస్తే తర్వాత కూడా బిఫోర్ గోయింగ్ టు షో ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఇది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, 2 సార్లు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. బిఫోర్ సెలక్షన్ స్క్రీన్, ఆఫ్టర్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ రీఫ్రెష్ లాజిక్ రాసుకోవాలంటే దీంట్లో రాస్తాను. దీంట్లో రాయడానికి కోసమనే కంట్రోల్ చేయడానికి GB_flag వాల్యూ నేను తీసుకున్నాను. GB_flag is equal to 1 అయితే ఏం జరగాలి, నాకు ఫస్ట్ బ్లాక్ విజిబుల్ కావాలి. perform visible block 1. Visible block 1. G_flag. ఈ GB_flag అయితే ప్రతిసారి అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనకు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్లాగ్ 1 అయినప్పుడు అయితే ఫస్ట్ బ్లాక్, 2 అయినప్పుడు అయితే సెకండ్ బ్లాక్. Part 2. Flag. Three అయినప్పుడు ఏం జరగాలి, విజిబుల్ బ్లాక్ 3. అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ గా, విజిబుల్ బ్లాక్ 1. బ్లాక్ 1 మాత్రమే విజిబుల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్లాక్ 1 మాత్రమే విజిబుల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, విజిబుల్ బ్లాక్ 1. Protein does not exist. బ్లాక్ 1 మాత్రమే విజిబుల్ కావాలంటే ఓన్లీ బ్లాక్ 1 కాంపోనెంట్స్ రాసుకోండి. రాస్తారు ఏం రాస్తారు, మనకి బ్లాక్ 1 మాత్రమే విజిబుల్ కావాలంటే ఏమాలి, ఇన్విజిబుల్ అనే ఫీల్డ్ 0 అవ్వాలి. అదర్ అన్నిటికీ ఇన్విజిబుల్ 1 అయితే సరిపోతుంది. ఎలా చేసుకోవచ్చు అది, ఇఫ్ బ్లాక్ 1 ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, స్క్రీన్ ఐఫన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ నుంచి కాపీ చేస్తాం కావాలంటే. బ్లాక్ 1 ఇవే కదా ఉన్నది, బ్లాక్ 1 P_C1 T1 అయితే పోయినప్పుడు ఏం జరగాలి మనకి, స్క్రీన్ ఐఫన్ ఇన్విజిబుల్ ఈక్వల్ టు కనపడాలంటే ఏం కావాలి, 0 అవ్వాలి. 1 ఉంటే కనపడదు, 0 ఉంటే కనపడదు. ఇది ఎక్కడ చేంజ్ చేసాం మనం, హెడర్ లెవెల్లో చేంజ్ చేసాం. అవ్వాలంటే మోడిఫై స్క్రీన్. ఇంకా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఏం కావాలి, ఓన్లీ ఇట్ రాస్తే ఏమైతే అన్నీ కనపడతాయి. మిగిలిన కనపడకూడదు అంటే ఏం చేయాలి, ఎల్స్ వేరే వాటి అన్నిటికీ ఐఫన్ ఇన్విజిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మోడిఫై స్క్రీన్. మిగిలినవి కనపడవు ఇట్లా చేస్తే, ఓకేనా. ఫర్ ఎండ్ ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ ని కంట్రోల్ చేశాను, ఓన్లీ ఇవి అయినప్పుడు మాత్రమే ఇవి కనపడాలి, లేనప్పుడు లేదని చెప్పి రాశాను. ఓకే, PK1 P_C1 T1 అన్ని తీసుకున్నావు కదా.
పిఎన్ స్కోర్ ఏబిసి కూడా కనపడాలి కదా లిస్ట్ బాక్స్, అది కూడా రాసుకోండి కావాలంటే. ఇన్ ఐఫన్ నేమ్ పేరేంటి పిఎన్ స్కోర్ ఏబిసినా కనపడాలనుకుంటా. ఓకే, మళ్ళీ విజిబుల్ అవుతుందా కాదా? ఓకే, విజిబుల్ బ్లాక్ 2 కూడా చేద్దాం ఇలానే, సేమ్ ఇలానే జస్ట్ నేమ్స్ మారిస్తే చాలు. బ్లాక్ 2 ఎప్పుడు మనం సెకండ్ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు బ్లాక్ 2 రావాలి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ బ్లాక్ 2. Subroutine does not exist. You want to create. ఫోన్ వచ్చింది, ఇంకా వస్తుంది. 10 నిమిషాలు. చెప్పు సార్, సేవ్ పెట్టావా? ఇది పెద్ద ప్రోగ్రామ్ కదా, డివియేట్ అవ్వకూడదు అనమాట. 150 లైన్లు వచ్చినాయి. ఓకేనా? 7 టైంలో స్క్రీన్ కనపడుతుంది అందరికి? ఎస్ అన్న. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? ఎక్కడైనా అర్థం కాదు. అన్న కట్ కాదు కదా, మళ్ళీ కనెక్ట్ అయితే విజిబుల్ బ్లాక్ 2 కూడా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, విజిబుల్ బ్లాక్ 3.
Block name BK3. B1. క్యాపిటల్స్ లో తీసుకోండి. B1, B2, incorrect nesting. ఎక్కడో మిస్ అయింది nesting. ఈక్వల్ కి స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇన్కరెక్ట్ అసైన్మెంట్. ఓకే, సింటాటికల్లీ కరెక్ట్. వస్తుంది. ఓకే, కోర్సెస్ క్లిక్ చేశాను, ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను, ఇప్పుడు కోర్సెస్ వచ్చింది. ఇన్స్టిట్యూట్స్ క్లిక్ చేశాను, ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను, ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, లొకేషన్స్ క్లిక్ చేశాను, ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను, లొకేషన్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా, అమీర్పేట్, ఎస్ఆర్ నగర్, జేపీ నగర్ అని వచ్చాయి. కోర్సెస్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా, ఎంటర్ చేయకుండా వెంటనే టచ్ చేయగానే రావాలనుకో. ఓకేనా, ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్లు అసలు ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ప్రతిరోజు మీరు వాడుతున్న రిక్వైర్మెంట్ ఏది? ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి? SC38 ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను, GDRP2 అని చేస్తున్నాను అనుకోండి. క్రియేట్ అని కొట్టే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అంతా ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఎన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? టైప్, స్టేటస్, అప్లికేషన్, ఆథరైజేషన్, గ్రూప్. ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ క్లిక్ చేస్తానే నేను 2 ఫీల్డ్స్ పెరిగినాయి. లాజికల్ డేటాబేస్, సెలక్షన్ ఫీల్డ్. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ సంథింగ్ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. అప్పటివరకు ఇన్క్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆ ఫీల్డ్స్ 2 హైడ్ అయి ఉన్నాయి. హైడ్ ఉన్నాయంటే లోపల ఎలా రాసింటారు దీని ప్రోగ్రాము? స్క్రీన్ స్ట్రక్చర్ లో 2 కంట్రోల్ చేసింటారు. ఇలాంటివి అన్నమాట మనం చేసేది. ఓకేనా, attribute maintenance. ఇదన్నమాట. ఇది అందరికి అర్థమైందా? మనకు సెలెక్ట్ చేయగానే రావాలనుకో, అది రేపు చూద్దాం ప్రోగ్రామ్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈరోజు. సింపుల్, అదే 15 నిమిషాలు ఉంటుంది. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చెప్పమంటారా లేకపోతే ఇప్పుడే? ఇంకో 10 మినిట్స్ పడుతుంది. ఇంటరాక్ట్ చేయగానే రావాలంటే మనం ఏం లేదు, పారామీటర్స్ లిస్ట్ బాక్స్ కూడా ఫంక్షన్ కోడ్ అసైన్ చేయొచ్చు. చూడండి, లిస్ట్ బాక్స్కి ఎలా ఫంక్షన్ కోడ్ అసైన్ చేయొచ్చు అంటే, దేనికైనా ఫంక్షన్ కోడ్ అసైన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకు? యూజర్ కమాండ్ అని ఇస్తాం. యూజర్ కమాండ్ FC1 అని ఇస్తాం. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే యూజర్ కమాండ్ లెంత్ 2 స్పెసిఫై చేయకూడదు. చేస్తే కాంబినేషన్లో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎ పారామీటర్ డిఫైన్ విత్ యూజర్ కమాండ్ నెయిదర్ ఆఫ్సెట్ నార్ లెంత్ స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌ. లెంత్ లేకపోతే వస్తుంది. ఈ లెంత్ తీసేయాలంటే ఎలా? నేను లెంత్ తీసేయాలంటే డిక్లేర్ చేసుకోండి. v_abc ఎంత లెంత్ కావాలో అంత లెంత్ తెచ్చుకోండి. 20 FC ఇలా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని ఇక్కడ లెంత్ తీసేయండి. తీసి లైక్ అని పెట్టుకోండి. లైక్ v_abc. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాదు. ఇలా చేస్తే ఎర్రర్ రాదు మీకు. ఓకే, సింటాటికల్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు యూజర్ కమాండ్ ఉంది. యూజర్ కమాండ్ ఉందంటే దాని వాల్యూ ఏంటి? సైయుకామ్ లో క్యాప్చర్ అవుతుంది. సైయుకామ్ లో క్యాప్చర్ అయితే ఏం చేయొచ్చు? మన సెలక్షన్ స్క్రీన్ లో సైయుకామ్ రాసుకోవడం.
యుకం ఇంత ప్రశ్న ఏ సయుగం 1 this is n case అట్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ లో సయుగం ట్రిగ్గర్ FC1 వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ చేంజ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందో చూడండి. బ్యాక్ చెక్ ఇంకా ఎలా కావాలన్నా అలా చేంజెస్ మీరే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలంటే అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని క్లిక్ చేశాను. వెంటనే నాకు ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చాయి. ఎంటర్ కొట్టలేదు బటన్, జస్ట్ లొకేషన్స్ క్లిక్ చేయగానే లొకేషన్స్ వచ్చాయి. అర్థమవుతుంది అందరికి? దీనికోసం స్మాల్ చేంజ్ ఏం చేశా, యూజర్ కమాండ్ అసైన్ చేశా ఫీల్డ్కి. కోర్సెస్ ABAP, OData, MDG. అరే క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అందరు క్లియర్ అయిందా రిక్వైర్మెంట్? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. టైప్లో సెండ్ చేస్తున్నా కోడ్, ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి వీలైతే. మర్చిపోతాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ కోడ్ ఇది. ప్రసన్న ఆర్ యు క్లియర్? క్లియర్ అయిందన్న. ఓకే, నిన్న ఎవరు అడిగింది? శంకర్ లేదా? శంకర్ లేదన్న. ఓకే ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి నీట్గా. భవానీ అర్థమైందా మీకు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా భవానీ? అర్థమైందన్న, ప్రాక్టీస్ చేయాలన్న. పూర్ణిమ, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? నీడ్ ఎనీ క్లారిటీ? No, I understand, no problem. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. వెంకట్ సాయి కిరణ్ రెడ్డి, డౌట్ వచ్చిందా? ఏమన్నా క్లియర్ అయిందా? కొద్దిగా క్లారిటీ వచ్చిందా? ఓకే అన్న, క్లియర్ వచ్చిందా? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ చెప్పండి. పర్వీన్, అర్థమైందా పర్వీన్? సెకండ్ టైం వింటున్నాను కదా, అర్థం ఇంకా బాగా అర్థమైంది. శ్రీవిద్య మీకు? శ్రీవిద్య, ఆర్ యు దేర్? ఓకే, ప్రాక్టీస్ వెల్. బాయ్.